अंगद सर आपके पास है क्या रिज्यूमे? मेरे पास भी नहीं है, ऐसे पूछ लो। चल कोई नहीं। Angad, yeah. Meanwhile, I'm doing some setup. Please start your introduction. Good afternoon, sir. I am Arpit Agarwal and I am from Gurugram. I did my 10th now and 12th from school in Dehradun Brown School. After that, I completed graduation in from Maharaja University in 2020. Your voice is breaking. Your voice is breaking. Now am I audible, sir? Now you're clear. Am I audible? Yes, you're clear. Yes, sir. And post that I'm working in my family business. I work with companies which which want to deal with MBA related work, Ministry of Corporate Affairs, and I also handle majority of banking service of my company. And as a volunteer, I'm also connected to an FCRA NGO where I have organized campaigns and awareness programs. Okay. Good. Towards What is the current? No. It's okay. What is the current size of GDP of India? GDP of India. GDP of Yes. Fast. I'm not aware, so sorry, sir. What is the repo rate? Okay. Repo rate. Quick. Yes, sir. Sir, Repo rate. Fast. 6.4%. Sir, 6.4%. Okay. I guess, sir. What is repo rate? What is repo rate? Define repo rate. Sir, repo rate is the Fast. revenue, sir, of the RBI. What difference between fiscal and monetary? Fast. Difference between fiscal Bank borrows from which bank borrows from RBI for short term for its Okay, liquidity difference between needs. fiscal and monetary. Fast. Difference between fiscal and Sir, I monetary. can't तो see. उसकी आवाज नहीं आ रही है. What is normal distribution? Difference between sample and population? No idea. Okay. I'm giving you one situation. You are supposed to answer. Did this answer fast? Sir, I can't see the screen, sir. My network. Okay. I can't see the meeting only. Okay. Suppose I'm giving you one situation. Okay. Suppose you are the VP of suppose SL Tech, and SL is facing a lot of attrition. So how will you control the attrition of SL Tech, and you are not allowed to increase the budget? Sir, can you please repeat? You are the VP of SL Tech, Vice Yes. President of SL Tech. Attrition is very high at your project, and you are supposed to control. What is attrition? Attrition is people leaving the organization. आपको attrition ही नहीं पता, आप कहाँ से ये बताओगे? Yes. चलो सर मैं लेता हूँ, आ जाओ. हाँ जी, अर्पित, tell me your 3 strengths. जल्दी pointers only. Sir, 3 strengths. The fast learner, dedicated towards work, and easy adaptability towards. Tell me any challenging situation that you have ever faced. Most challenging situation. The challenging situation was while I was raising funds for the NGO during the COVID times. What was challenging about it? Explain. So, like we had to convince the corporate fields and the private fields for raising the funds by explaining the What is Newton's needs third law of of the motion? Arpit, what is Newton's third law of motion? every action has an equal and opposite.
So every answer you give has an equal and opposite reaction in this interview. You know that, right? Acha. State two problems with Delhi. Sorry, sir. State two problems with New Delhi or Delhi. The first is pollution. As the AQI is very high in New Delhi, and the second is the traffic transportation. Traffic transportation. Okay, you are let's say the SP of Delhi, and you have to manage the inflow of tourists. A lot of tourists are coming during the holiday season. There's an 8-kilometer long traffic jam. How are you gonna manage it? So tourist you have to maintain the tourist. There's an 8-kilometer long traffic jam. You have to resolve that issue. You are the SP of that or SP of Delhi. How are you gonna do it? So we would allot policemen over there to unclear the traffic, to clear the traffic over there. And Acha, do you think there is pay disparity between men and women in the workplace? so about this topic, I would like to say that during the male and female, some differentiation is there during this job role. Why? Why is there differentiation? So as some in the field of airline, you can see the women are provided with a more salary basis rather than they given more stewards. salaries, and why are women preferred in the airlines industry to become air because yes, sir, because women's weight is less compared to men, and the fuel efficiency. Name two other industries where women are preferred over men for working. Stuck. Sir, am I You're still stuck. now am I visible? No, एक काम कर तू वीडियो ऑफ कर तू वैसे ही आंसर दे दे भाई कर क्या रहा है name the two industries which are in which women are preferred over men. There is a power out. Answer. Yes, sir. So in the field of sales, Which specialization do you plan on taking once you join a B school? the marketing. Marketing. What is Maslow's hierarchy theory? What are 4 M's of marketing? अच्छा 4 C's तो बताओगे? 3 P's of marketing. Achha, I give you 1 crore. What would you? Which place would you visit, and why? Last question, a make or break. I am giving you 1 crore rupees. Which place would you visit and Yes, why? sir. I will visit Europe. Europe is a continent. I'm asking you a specific country or a place or a city that you want to visit. Okay. वो continent नहीं घूम लेगा 1 crore. I would like to visit France. Okay, why? I would love to see the Eiffel Tower there, and would visit the various places, tourist places, and interact with the local. Name 3 other tourist places apart from Eiffel Tower that you would like to visit in Paris.
अच्छा, which Bollywood film is shot on मतलब shot near the Eiffel Tower? चल, ये तो बॉलीवुड तो देखता होगा मूवीज. 2 मूवीज है वहाँ पे जो आईफल टावर के आसपास ही शूट हुई. Okay, that is it from my side. Sir, review. Review Arpit के तो यही है, Arpit you're not able to answer even basic questions. मतलब I'm very disappointed. बेसिक चीजें भी आप नहीं बता पा रहे हो, कुछ नहीं. जीके भी आपकी 0 to what I know. आपकी analytical and logical abilities is almost very nil. So you are supposed to work very harder. Even you are not very confident. Your voice is not seems like not that confident. और कोई भी टॉपिक दिया जा रहा है, you are not able to give the exact answer. You are like beating around the bush. So you are supposed to work really hard because I'm really disappointed with you. Angad sir. अर्पित, आज तेरे को कोई जनरल क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा जो जनरली टेक्निकली हम पूछ रहे थे. टेल मी समथिंग अबाउट, एक वो उसको छोड़ दे क्योंकि ये वो नहीं था. बाकी कोई पूछा? स्ट्रेंथ्स बोला, वो तुझे रटी हुई थी, तूने एकदम बोल दी. मतलब जो चीज रटेगा इंटरव्यू ना, आई एम, ये है आई एम कोड की ट्रांसक्रिप्ट है. पूरा प्रैक्टिकल आता है कई बार क्वेश्चन. पूरा तेरा इंटरव्यू इसी पे होगा. ये पता है तूने 6-7 मिनट में खत्म किया, उस बच्चे का ये 25 मिनट का इंटरव्यू है. इतने ही 7-8 क्वेश्चन, तो इतना इंटरैक्टिव था, उसको आंसर करना आ रहा था ना. ये तो सिंपल, ये तो जनरल क्वेश्चन है. व्हिच 2 प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट और व्हिच 1 प्लेस वुड लाइक टू गो. 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, कहाँ जाएगा? बोल. यूरोप, पूरा यूरोप बैकपैक करेगा. या तो सिटीज बता. पेरिस जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, और उसके बाद म्यूनिक जाऊंगा, फिर बार्सिलोना जाऊंगा. वहां पे एक जगह बता दे. तरीका यही है बचने का कि मैं तुझसे 4-5 जगह ना पूछूं. Which movie was shot, sir? I don't remember about Paris, but sir, maybe some Shah Rukh Khan movie, because at that time Shah Rukh Khan was with Rashad used to collaborate and go to Europe for various shootings. Sir, as you know, Switzerland was his favorite destination. बात घुमा देना. तेरे को डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो कई बार हमें भी नहीं आएगा. तू मेरा इंटरव्यू ले, शायद मैं भी 50-60% आंसर असली में जानता हूँ बाकी, बट मुझे बात घुमाना आता है ना. इंटरव्यूज में बात घुमाना सीखो. हर चीज तू नहीं जान सकता. I can ask you anything under the sun. तेरे से मैंने इकोनॉमिक्स पूछी, मुझे पता था नहीं आने वाली. तेरे पे स्ट्रेस दे रहा था. मतलब एमओ क्या होता है, M1 क्या होता है, टाइप्स ऑफ मनी फ्लो. इकोनॉमिक्स स्टूडेंट तो नहीं है, आएगा ही नहीं तेरे को, मुझे पता है. लर्न. मैंने तेरे को बोला था लास्ट क्वेश्चन, अगर तू लास्ट क्वेश्चन ठीक आंसर करता मेरी तरफ से यस होता. मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जरूर होता है व्हिच इज मेक और ब्रेक फॉर योर इंटरव्यू. जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा, मैं तेरी एनालिटिकल थिंकिंग चेक कर रहा था कि इसके अंदर कुछ तो दिमाग होगा. तू कुछ दिमाग लगाता. सर मूवीज में देखा, ये क्या, कुछ भी बोलता, कुछ नहीं बोला. हर चीज तो स्ट्रेस तो वो भी करेंगे. और मैंने इस बार ना सर ने वैसा वाला स्ट्रेस दिया कि हम तुझसे पूछ रहे 7. अच्छा, तुझे 7 पीस पता है ना मार्केटिंग के, रट के आया होगा. तो 4 पीस के बाद जो एक्स्ट्रा 3 होते हैं ना, उनको 3 पीस ऑफ सर्विसेज बोलते हैं. फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस. वही पूछ रहा था मैं. 4 M's नहीं आते, 4 C's नहीं आते. ये तो मैं पहले भी पूछ चुका था. ये मेरा था शायद ब्राउनी क्वेश्चन है, तो आंसर कर पाएगा. मैस्लोज हायरार्की. अब मैं क्या हर बार पोर्टर्स 5 फोर्सेस और आइडा मॉडल ही पूछूं? खैर, इट्स अप टू यू. यू हैव योर इंटरव्यू इन द नेक्स्ट 2 or 3 days or whatever, whenever is your interview. एटलीस्ट अपना जो बेसिक था वो पढ़ के जाइयो, और ऐसे आंसर मत करियो जो बेसिक तुझे आता है. बाकी देख, ये जो क्वेश्चंस है, ये मैं कुछ भी बना के तुझसे पूछ सकता हूँ. यू नीड टू आंसर दीज, और 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे. Okay, all the best. You can leave the meeting. So I have one question. हाँ बोलो. Sir, personally I'm not looking for marketing, but you told me to say marketing in the फाइनेंस का आंसर नहीं दे पाएगा ना ब्रो. Yes sir. फाइनेंस के आंसर तो फिर सबसे सिंपल होता है मार्केटिंग रखना. Yes sir. 7-8-10 चीजें याद कर लो, और अच्छा तुझे मैं बोलूंगा मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल होते हैं. तुझे नहीं भी पता मॉडल्स या कुछ नहीं पता, तो आंसर कर सकता है. फाइनेंस में तेरी सब कुछ आ गया. अकाउंटिंग तो फिर तू याद कर पाता? No sir. नहीं पॉसिबल. ऑपरेशंस में तू 6 सिग्मा, कार्नो मॉडल, ये सब याद कर पाएगा? नहीं. मतलब अब भी नहीं कर पाएगा. व्हेन यू एंटर द बी स्कूल यू विल बी एबल टू डू इट. तो सबसे सिंपल मार्केटिंग था, तभी भी तुझे मार्केटिंग सजेस्ट किया. बट अब 4 तुझे 3 P's नहीं आएंगे लास्ट के, 4 M's 4 C's, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना. यू हैव टू मग इट अप नाउ. Okay. प्लीज लीव द मीटिंग. Thank you sir. Okay, all the best, Arpit. Thank you so much.